Ich was sofort, das etwas nicht stimmt. ALS ich die Lobby betrat und die Rezeptionistin mir nicht in die Augen sehen wollt. Und ich mein, yes war. ALS waren ihr Pupillen magnetisch an einem Riss im Marmorboden festgeklebt. Ich hat noch nicht einmal mein Handtasche abgestelt. ALS ein Outlook-Ping auf meinem Handy eintraf. Dringend Leistungsbeurteilung. 9:15 Konferenzraum RM4C. Betreffziel in Großbuchstaben. Kein Text. Kein Unterschrift. Net. Lassen Sie Michigan die Situation schildern. Ich hat gerade 12 aufeinanderfolgend Quartal MIT Wachstum hinter mir. 12. Wir hatten den Hastingsauftrag 3 Wochen über an Land gesehen. Prognostiziert wurden $28 Millionen Umsatz in den nächsten 3 Jahren. Ich hat diesen Deal aus einer verdammten Servietenskies auf einem Deltaflug heraus aufgebaut. Aber jetzt word ich plötzlich per SMS zu einem Last-Minute-Meeting einbestellt. ALS word ich gleich dafür geskulten worden, gemandem den Jog hurt geklot zu haben. Wenn man so lang im Finnenswesen gearbeitet hat, entwickelt man unheimliches Jesper, psychisches Kribbeln im Rücken, wenn die Geiren fangen zu kreisen, und die mein Rücken schreit zu. Karens to stand einen Spalt breit offen, ALS ich deren Verbecum. Sie flüstert MIT gemandem in diesem falschen, mitfühlenden Tonfall, den SIE benutzt, wenn SIE Praktikanten führt. Derselby, den SIE benutzt, ALS SIE Jenny aus der Buchhaltung sagt, ihr Roll sich über ihren Aufgabenbereich hinaus entwickelt, was im Unternehmensjargon so viel bedeutet wie, wir haben den Job einer 22, Jargon MIT ringlicht und die einem Stiefvater im Vorstand gegeben. Wie auch immer, ich nahm den Umweg zum Besprechungsraum, nicht aus Angst, sondern aus taktischen Gründen, mir Zeit zum Durchschnittmen zu geben, die Florabzusiken und zu sehen, mir aus dem Weg ging. Ein paar Schulbewusst Kopfidräten sich ein TYP, den ich 5 jahrelang betritt hat, duckt sich buchstablich in den Kopierraum, und da wusste das yes losging. Ich schlüpft in mein Büro und auf nicht die Verschlossen Schublade. Mein sprunglicher Vertrag. Acht Seiten juristischer Kauderwelsch, von denen ich 3 nach dem vierten Quartal de letzten Jahres nu verhandelt hat. Ich blattert zu Klausel 11c, Los SIE noch einmal, vor MIT dem Finger über die Initialen. Karen's Brian's mean. Sie waren immer noch da. Mein Fallschirm, mein Nutzschalter, mein Versicherung gegen genau die Art von amateurhafter Schlammschlacht, in die ich Michigan gerade begeben wollt. Ich wollte die Papier zusammen, steckt SIE in mein Lettermap und stand auf. Ich sag mein Jack zurecht, lächelt einmal in den Spiegel und ging dann hinaus. Nun, wenn du es bis higher Gesellschaft hast und auch nur im entferntesten neugierig bist, wie das ganz für SIE auf die zuerst, erfändlichst und herrlich unumkerbarst weiß nach hinten losging, dann klick ruhig auf den Abonnieren-Button. Vielleicht hinterlässt du sogar like. Das halt die Geschichten am Laufen. Und ehrlich gesagt, werden es doch wenig Applaus, ihren Untergang noch einmal in 4K zu sehen, finden Sie nicht auch? Zurück im Flur kam ich in dem manchmal vorbei, dass der CEO in Auftrag gegeben hat, nach dem Unsier-Serie eingestelt worden war. Ein grotesques, hinterlichtes Monstrum der Innovation. Komisch. Hat nie die Frauen MIT einbezogen, die den Deal tatsächlich abgeschlossen haben. Nur hoffen Stockfotomodels MIT VR-Brillen. ALS ich in Konferenzraum 4C ankom, während die Jalousien bereits heruntergelassen. Karen saß drinnen steif da, zusammen MITs bei Personalern, die außerhin, ALS hatten SIE gerade Reiswecken trocken geschluckt. Kein Laptop in Sicht, kein Wasser, kein ausdruckten Bericht, kein Leistungsbesprechung, nur die Guillotine, die auf ihren Einsatz wartet. Victoria, sagt Karen MIT Deisergermaß, die ALS Empathy durchgehen soll. Denke, dass du so kurzfristig gekommen bist. Nederlich, sagt ich nehme mir immer Zeit für mein Team. Niemand lächelt. Sie datet auf den Stall. Ich setzt Michigan nicht. Vor lag Blatt Papier, getippt. Ich hat mein 401k darauf geütet,
Das es mein Kundigung war. Karen Rosbert sich, ALLES word sich gleich verkunden, das mein Hun gesterben sei, also komme gleich zur Sache. Were restructurieren. Leider word ihr stell mit sofortiger Wirkung gesterchen. Diese Entscheidung ist endgültig word von der Gesellschaftsleitung genehmigt. Führungsebene? Sie meint Brian, der sich nicht einmal die Mühe gemacht hat, sein Jungenhafts, wohlbussiges Gesicht zu sehen. Ich nicht langsam. Kein Tronen, kein Protest, ich Holtner tief Luft sagt. Verstanden. Karen blinzelt überrascht. Vielleicht hat sie einen Zusammenbrecher wartet, einen Schrei, vielleicht sogar ihren Flechen. Die Arm. Sie kann Michigan überhaupt nicht. Ich brauche ihren Ausweis, fügt sie fast ins Schuldigend hinzu. Ich reicht sie lächelt niederlich, einfach, so war ich kein Führungskraft mehr bei Arc Financial. Nur das nicht stimmt. Noch nicht. Denn was Karen nicht klar war, was keinem von ihnen klar war. Das mein Entlassung einen Tag, vor der Auslung means Bonus, kein Geld spart. Es lost ein Klausel aus, Klausel 11c, was bedeutet, dass sie mir nicht nur 4 Millionen schuldeten. Sie schuldeten mir das Doppelt plus Schadensersatz. Aber das werden sie frühzeitig herausfinden. Ich verlies Konferenzraum vor sie, ALLES word ich zum Mittagessen gehen. Ruhig, gelassen. ALLES, where die Kundigung in meiner Hand nur ein verdammt Quittung von Panora. Karen blieb Zurich, schwitzt wahrscheinlich unter ihrem Blazer betit, dass ich kein Sinn machen word. Die Personalabteilung folgt mir nicht einmal. Sie saßen einfach wie Schaffenserpuppen in einem Ausverkaufsraum für Anzug wardeten auf ihr nächst Umstrukturierung. Ich ging in meinem Büro vorbei warf, nicht einmal einen Blick darauf. Sie wurden mein Sacken für Michigan in Kissen packen oder sie in den Wortschrank werfen so tun, ALLES hatten sie just, dass ich hier war. So loft dieses Spiel. Man bot kein Imperien auf. Man word von Ingenietät dann Sort, sobald der eigen Wort die eigen Gehorsamkeit übersteht. Aber was vor allem Karen Brian verstanden hatten, war, dass ich Michigan in ihr Region gehalten hat. Ich ließ sie nur glauben, dass ich es tat. Anstatt zu den Aufsigen hinunter zur Tiefgarage zu gehen, schwingt ich mein Karti im Chefaufzug druckt den Knopf für Etage 45, Rechtsabteilung Compliance. Ich hat waren de Hastings-Deals Zeit dort oben verbracht, zu wissen, hinter seinen von der Geheimhaltungsvereinbarung gepragten Augen nach ein Ziel hat. Die Empfangsdame blickt kaum auf, bis ich mein Lettermap auf ihren Schreibtisch fallen ließ. Sag Aaron Patel, dass ich da bin, sagt ich. Sie blinzelt. Haben Sie einen Termin? Ich werde gerade geführt, sagt ich mit einem Lächeln. Word Michigan sein wollen. Aaron war ein Rechtsreferent, der mir früher bei Verhandlungen über die Schulter gestanden hat. Ein kluger Kerl, scharfsinnig, hat Michigan einmal gefragt, ob in die Privatwirtschaft wechseln oder bleiben im Unternehmen verraten soll. Ich sagte ihm, soll gerade so lang bleiben, bis wiss, wo die Leichen begraben sind sie begraben hat. 10 Minuten später war ich in seinem Büro. Schloss die hinter uns, warf mir denselben Ray im Schienenwerferlicht, Blick zu, den ich im Tag im Spiegel gesehen hat, ALLES ich herausfand, dass Brian den CEO-Posten bekam, nachdem ich praktisch die Pipeline aufgebaut hat, auf der nun herumstalsiert. Okay, fragt sie haben Michigan entlassen. Ich sagt, mit sofortiger Wirkung, kein Grundangebot, kein Abfindung über den Standard hinaus, kein Erwähnung der Anreisklausel. Sein Stern runzelt sich. Welch Klausel? Ich auf nicht die Map, blattert zur Seat reicht sie. Klausel 11c, Absatz 3, Unterabschnitte. Überflog sie einmal, dann noch einmal langsamer. Sein Gesichtsausdruck ändert sich nicht, aber sein Augen wurden scharf wie bei einer Kamera, die den Fokus findet. Hast du das bei denen Verhandlungen im vierten Quartal hinzugefügt? Sie haben jede Seat abgesichert. Brian hat sogar gefragt,
was die Ziel mit dem Multiplikator bedeutet. Ich sag ihm, dass sie dazu diente, das Übergangsrisiko abzudecken, falls ich gehen sollte. Suchte mit den Schultern. Lässt sich in seinem Stall zurück. Victoria, dies Klausel ist wasserdicht. Wenn sie dich innerhalb von 24 Stunden nach der Unverfallbarkeit entlassen, schütten sie dir den vollen Bonus, plus 50% deines Grundhalts der letzten Jahres, plus Schadensersatz, falls es zu einem Schiedsverfahren kommt. Richtig, sagt ich. UNDES, war nicht nur Brian. Karen West, das sie das Umsetzungsmemo letzten Dezember unterschrieben hat. Ich habe das PDF mit ihren Metadaten auf dem Laufwerk. mit Zeitstempel, notarial beglaubigt, gesichert. 3 Kopien. Sties leises, Entsetz locken aus sie dachten, sie konnten die Ausstellung umgehen, indem sie dich einen Tag früher fragen. Sie glauben, die Kündigung hat die Verpflichtung auf, aber die Klausel wird gerade wegen der Kündigung wirksam. Das Wort die lit oben Hauen murmelt Ich bin nicht hier, Reich zu nehmen, sagt ich. Ich bin hier, die Durchsetzung zu gewährleisten, nicht langsam. Soll das in den Leitenden Anwalt weitergeleitet werden? Ich werde es vorsehen, wenn es von dir kam. Zunächst diskret. Du hast Beziehungen, die ich nicht habe. Und ich hatte es lieber, wenn der Zusammenbruch von innen heraus geschieht, nicht ALLES Spektakel auf LinkedIn. Sagt Danik nicht mehr viel. Macht nur ein Foto von der Seite, aber flog meinen Ordner und schickt sich das kommentiert Paket per E-Mail. ALLES ich aufstand, zu gehen, sagt ich. Mach dir kein Sorgen, dass du auf der falschen Seite stehst. Die falsche Seite war die dacht, ich werd klein beige ben. Vor seinem Büro ging ich nicht zur Garage. Noch nicht. Ich muss noch einen Zwischenstopp einlegen. Ich kam in der Tikus auf Etage 43 vorbei. Sah zwei Praktikanten, die bei Eiskaffee flüsterten, die Augen weit aufgerissen, ALLES hatten sie einen Geist gesehen. Direkt verbreiten sich schnell, wenn die Königin guillotiniert wird. Zurück im Offset betrachtet ich mein Spiegelbild im Stall, strich mir die Haar glatt, rechtet meinen Kragen und holt tief Luft. Sie dachten, sie hatten Michigan begraben, aber ich war nicht tot. Ich war gut gerüstet, bewaffnet mit Papier und ihren Unterschriften. Und in weniger als 24 Stunden wurden diese Unterschriften mehr kosten, als je verdient hatten. Weil sie so getten hatten, ALLES waren schlauer als ich. Die Rechtsabteilung rock immer noch Druckertoner und Verbentem Urgies, noch Traumen, die laminiert und neben Compliance Handbüchern abgelegt wurden, die niemand liest, bis vorgelesen wird. Ich ging in den geramten Fotos für General Counsel vorbei, allesamt Männer mit kantigen Kinnpartien, glassigen Augen und tausend Anzügen, und fand Sarah no dort sitzen, wo ich gehofft hat, dass sie sehen wird, über ihren Monitor gebergt in einer Kabine, die zu klein war für das institutionelle Wissen, das sie in sich trug. Sarah war der type Mensch, der sich in alles erinnert. Ein Rechtsprechung, Gebertstage, den Namen meiner Katze. Sie war auch die erste Praktikantin, die ich jemals betritt hat, damals, ALLES sie noch Hafnotizen statt Zidier Software benutzt und glot, die Personalabteilung war die Mitarbeiter tatsächlich schützen. Jetzt, nach 5 Jahren, wusste sie es besser, und ich war dabei, aus erster Hand zu sehen, warum genau. Sie blickt erschrocken auf. Victoria, was hast du gerade gesagt? Das hast du, sagt ich und reicht die Map. Klausel 11c. Kommentiert sprunglich, vertragsnachtrich. Die Unterschriften. Daten, die Schiedsverfahren auslösen, entfällt zudem Dreis ersatzlich Verweis auf den Aktenplan, den Brian im vierten Quartal Dynamite hat. Sie blinzelt. Moment, bist du mit sofortiger Wirkung gekündigt? Ohne Grund, einen Tag, vor der Unverfallbarkeit. Die Word hut mittig zurückgesetzt. Sarah auf mit die Map langsam. ALLES konnte sie explodieren. Hat Karen das abgesichert? Tja.
Sieht sechste Umsetzungsmemos. Dokumentenunterschrift von ihrem iPad. Zeitstempel am Rand. Mein Gott. Die Klausel tritt bei unfreiwilliger Kündigung und Grund innerhalb von 24 Stunden nach einem größeren Aktionärenes in Kraft, einschließlich geplanter Unverfallbarkeit. Ich habe es nicht versteckt, ich habe es markiert. Brian lachte und sagt, nur in Walt lesen das Kleinstrukt. Sarah war bereits auf Seat 3, ALLES in hielt und blinzelt. Sie las den Absatz noch einmal, den noch einmal langsamer. Mund auf nicht sich, ALLES will etwas sagen. Aber die Wörtchen Jenner zwischen ihrem Bauchgefühl und ihrer Ethik verloren. Dies Klausel, zeigt, ich, lost ein vorsichtig Ausstellung aus, die dem Depelten Wörter Action plus Grundhalt plus Fortzahlung der Sozialistungen plus Entschädigungsbestimmungen entspricht, falls versuchen sollten, sich zu weigern. Victoria, das ist kostlich. Sie sah Michigans Soul entsetzt ALLES auch beeindruckten. Sie dachten, wären clever. Sie dachten, ich würde eine Entlassung in letzter Minute nicht bemerken. Ohne Abfindungsgespräch, ohne Anwesenheit von Rechtsbeistanden, ohne Memo von der Compliance-Abteilung. Sie haben sich gedacht. Sarah blickt zum Fleur hinüber. Weiss davon? Das tut skaliert die Angelegenheit stillschweigend und den Leitenden Anwalt. Aber ich dachte mir, es kann nicht schaden, wenn auch jemand anderes anfängt, den roten Faden zu sehen. Sie nickt, immer noch dabei, das Gan zu verdauen, ALLES gehören gerät mit dem Kopf voran in einen Rechengelaufen. Klausel 11c, dies Formulierung, ist chirurgisch Praxis. Ich habe geschrieben, während ich Michigan von einer Lungenentzündung erholt. Ich habe in einem Krankenhospital unterschrieben, mit einer römischen vor in meinem Arm. So, weit habe ich vorausgedacht. Sie schüttelt den Kopf und grinst, obwohl es gar nicht wollt. Vielleicht solltest du das mal nach oben weiterleiten, sagt und hielt die Map, ALLES radioaktiv. Ich biet Michigan etwas nachher zu hin. Sarah, das ist einer dieser Momente, die dich definieren. Du kannst es abhaken und so tun, ALLES das Problem von jemand anderem, oder du kannst dich dazu bekennen. Sei diejenigen, die das Vorkommen sah und Alarm schlug. Sie sagt nix, aber ich sah, wie sich die Entschlossenheit wie ein Mittelstein in ihr Haltung einschlich. Ich bring es zu Meredith, sagt Sofort, gut. ALLES ich Michigan zu gehen, fragt was, wenn versuchen, es zu vertuschen, sie können es versuchen, sagt ich. Aber es ist bereits in 3 Stellen mit Zeitstempeln gesichert. Ein Kopie ist in Aaron's Händen, ein in meinem persönlichen Rechtsarchiv und ein habe ich auf einem Laufwerk namens Brian's gespeichert, das automatisch das Gesamtpaket per E-Mail und den Vorstand schickt, falls jemand mein Personalakt ohne entsprechend Klauselkennzeichnung ändert. Sarahs Kiefer fiel herunter. Meinst du das ernst? Ich lächelte. Sie tun so. ALLES ich ein Aktenordner auf High Heels. Ich lasse es ist erstaunlich, was man im Verborgenen aufbauen kann, wenn niemand sich die Mühe macht, dich genau zu beobachten. Ich verließ die Rechtsabteilung. ALLES mir der Fleur. Nicht ein einzige Person hielt Michigan auf. Nicht einer hab die Hand oder fragt, wohin ich ging. Das ist das Besondere und stillen Abgangen. Die Leutnehmenden, man have sich geschlagen gegeben. Aber in diesem Morgen verließ ich das Gebäude, nicht gebrochen. Ich hinterließ ein Springfall. Und jemand hat den Draht ausgelost. Karen stürmt in den HR-Kriegsraum. ALLES für ein Panikattack versprechen. mit rotem Gesicht, schnell blinzelnd, bereits durch das Seidenfutter ihres Blazers schwitzend. Sie schloss nicht einmal die hinter sich, sondern naltner ihren Laptop auf den Tisch und Belt. Brachen sofort unterlegen. Auf der anderen Seite des Tisches blinzelt von der Personalabteilung wie ein Schildkröte, die aus einem Teig gesigen Wort. Unterlegen wofür genau? Für Victorias Kündigung. Etwas, das belegt,
Das war das Gerade Versagt haben. Ein Versuchserklärung, ein Verweis, ein Vorfelprotokoll, urgent etwas. Shelley tipped MITs bei Fingern und scrollt durch einen leeren Ordner. ALS Word sich auf magisch Weiss MIT Personal Wundern Fullen. Karen, SIE hat noch nie ein formell Verwarnung oder ein mündlich Ermahnung erhalten. Sie ist Michelos. Karen warf die Hand hoch. Yes muss doch etwas geben. Sie bot einen Fall auf. Sie ist viel zu gelassen hier rausgegangen. Und jetzt ist die Rechtsabteilung. Hielt SIE sich zurück. Die Rechtsabteilung ist was? ACH. Verges yes. Schnauzt Karen. Such einfach weiter. Unten in der Compliance-Abteilung hat bereits ein Leser Alarm zu lauten begonnen. Sarah hat den Ordner und Meredith weiterdirekt, die leitenden waltende Vorstands, die beim Lesen sofort die Farbe von Majormilch einem und ein diskret, aber sofortig Überprüfung von Victorias Beschäftigungsgeschichte, Vertragsänderungen und Vergütungsauslosen verlangt. Unterdessen wollte Karen nun durchwollen, ALS hinge ihr Karriere davon ab, was SIE übrigens auch tat. Jerry, hier ist Karen, sagt SIE in ihr Telefon. Ich brauche alle E-Mails zu Victorias Neuverhandlung im vierten Quartal, Vertrag, intern Genehmigungen, Aktienplan, einfach alles. Was meinst du damit? Es ist archiviert? Dan hol es aus dem Archiv. Im selben Moment packte Victoria oben in ihrem Büro ihr Sackensismen. Nicht gehetzt, nicht wütend, nicht einmal ernst, einfach nur methodisch. Stell dir einen Chirurgen vor, der nach einer erfolgreichen Operation sein Instrument reunite. Sie sagt den Stecker ihrer Dockingstation, voltiert ihr Pullover MIT geometrischer Precision und steckt die Ren alten Rakex, SIE hat noch einen, in ihr Lettertasch, ALS where ein Relikt aus besseren Zeiten. Sie warf einen Blick auf das Foto auf ihrem Schreibtisch. Sie und ihr Mutter vorzengeren, wie SIE MIT billigem Champagner anstiessen, an dem Tag, ALS Victoria das Angebot von Arkten bekam. Sei so gut, dass SIE es bemerken müssen. Ihr Mutter hat gesagt, SIE hat nie es bemerkt. Nur zu spät. Zurück im Bunker stand Meredith schweigend hinter Karen, die nun wütend etwas auf einen Notizblock kritzelt, ALS obi Papierkram die Zeit zurückdrehen konnte. Karen, sagt Meredith. Karen suchte zusammen. ALS hat jemand ein Waff auf den Tisch fallen lassen. Meredith hielt das Paket hoch. Ist das ihr Unterschrift auf Seat sechste Implementierungsmemos? Karen blinzelt. Ich aber ich have nicht alle Änderungen gelassen. Brian hat nur gesagt, wir brachten SIE bis zum vierten Quartal. Meredith hab ein Augenbrau. Und du hast jede Seat abgesichert. Nun wir hatten es eilig, die Personalprognosen fertigzustellen. Meredith klopft auf die Map. Klausel 11c, sie lost ein Ausstellung AUS, die den Standardaktienreis vertipelt, wenn ein Führungskraft innerhalb von 24 Stunden nach einem bedeutenden Aktionärenes und triftigen Grund gekündigt wird. Moment, sagt Shell vom anderen Ende der Raums. Sie hat morgen ein Spruch auf die Action erhalten. Genau, antwortet Meredith. Du hast SIE gut entlassen. Im Raum herrscht ein Still, die so dicht war, dass SIE einen Priester hat ersticken können. Technisch gesehen, fuhr Meredith fort, war das nicht nur ein Fehler. Es war katastrophal. Vertrag ist einklagbar. Sie hat uns auf die Klausel hingewiesen. Wir haben einen gestempelten Nachweis darüber, wann wir das erhalten haben. Das machte es noch schlimmer. Karen ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen. ALS hat die Schwerkraft sich daran erinnert, dass SIE existiert. Wir haben versucht, dem Unternehmen $4 Millionen zu sparen, flüsterte SIE. Merediths Lippen wurden schmal. Du hast es vielleicht sex gekostet, vielleicht sogar mehr. Zur gleichen Zeit erschien ein Kalenderinladung auf dem Bildschirm der Assistentin der Vorstandsvorsitzenden. Betreff, dringend. Überprüfung der Aktienklausel von Victoria Owens. Priorität, höchst. Absender, Leitender Anwalt. Oben schloss Victoria ihr Tasch. Sie sah sich ein letztes Mal in ihrem Büro Es wirkt jetzt kleiner,
ALLES waren die Wanda liked einstört, ALLES Wester Rom, das etwas verloren hat, das nicht durchsetzen konnte. Sie ging mit nix ALLES einer Tragetasch hinaus, ihr Absätze klackerten gleichmäßig auf den Fliesen. Vorbei und den Fotos der Gauner de Mitarbeiter de Monats, vorbei und den Glasvitrinen voller Trophäen für Innovation und Teamleistung. Sie hielt nur einmal Aufsagen. Einer der neuen Mitarbeiter aus dem Marketingstand dort etwas unbeholfen. Hey, Victoria, stimmt das sei dich entlassen haben? Sie lächelt hoffentlich. Das ist das direkt. Aber du warst ja quasi die Abteilung. Sie suchte mit den Schultern. Dan werden sie wohl bald herausfinden, wie das Leben ohne sie ist. Ding. Der Aufzug öffnet sich. Sie trat hinein, dreht sich und fuckt, kurs beaver sich die Türen schlossen hinzu. Wenn jemand fragt, sag ihm, soll Clause 11 sie lesen, dann verschwand sie, und das eigentlich unrassen begann. Victoria saß in einem ruhigen Ecktisch in einem Café vier Blocks vom Hauptquartier entfernt, einem dieser Third-Wave-Lokal, in denen die Stuhl aus wiederverwordem Holz waren und der Kaffee mit einem Absatz über sein Herkunftsgeschichte serviert wird. Sie war nicht wegen der Atmosphäre dort. Sie war wegen de WLANs dort, wegen der Sicht auf die Eingangster und wegen de Vernigens, reichen Tech-Typen dabei Susan, wie sie über ihr Bluetooth-Headsets in Panik gerieten. Sie nippt langsam an ihrem Kaffee, checkt ihr Handy, und de war Von Meredith Lou, Leitend Ratsmitglied. Klausel 11c. Empfangszeit 10:41 Victoria, war Profunderzeit ihr Kündigung sagt und Vertragsklausel 11c. Ihr kommentiert Dokumentation ist eingegangen. Der Zeitstempel bestätigt den Empfang. Wir werden uns in Kurs melden. Kein Entschuldigung, kein Schmeichelei Kalt. Nap juristisch Gelassenheit, die Art, die Bedeutet, das sie hatten, das sie nicht gebluft hat. Sie lächelt und auf nicht denn ihr verschlüsselt Backup ab, dort legen drei Versionen ihres Vertrags, so Michaelos wie Tag, und dem sie geskent wardens waren. Jeed sieht mit Amerkungen Versen, Jeed Unterschrift sauber, Jeed einzelne Initialen von Brian, Karen und zwei Mitgliedern der Vergeltungsausschusses protokolliert, mit Zeitstempel Versen und abgelegt, komplett mit Standardangab. Sie hat sogar ein Bildschirm aufnehmende Zoom-Meetings, in dem der endgültige Aktienplan Dynamite wardens war. Komplett mit Brian, der in seinem Ray nippt und sagt. Ja, was auch immer die Rechtsabteilung will, sorg einfach dafür, dass sie bis zum Gerissen bleibt. Auf der anderen Seite der Stadt im 44. Stock von Arkshire und HQ, Schab Meredith das Paket mit der Art von Samthit über den glanzenden Konferentisch, mit der Mann gemandem ein Scarf Granit reichen Word. Brian nahm es Träge auf, wie ein Mann, der ein Stubbenfliege verstuckt. Schon wieder das, murmelt Sie blufft nicht, sagt Meredith trocken. Sie setzt es durch. Karen stand in der Eck, die Arms so fest verschränkt, dass ihr Fingers schon lila wurden. Aber wenn wir sie bereits entlassen haben, hast du den Bonus nicht ungültig gemacht, unterbrach Meredith sie. Du hast ihn aktiviert, die Klausel besagt ausdrücklich, dass ein Kündigung und dokumentierten Grund innerhalb von 24 Stunden vor dem geplanten Zeitpunkt der Aktienübertragung Beschleunigt Aussendungsbedingungen auslässt. Brian blinzelt. Wir haben das getan, beaver die Action übertragen worden. Das ist der Punkt. Meredith tippt auf das Paket. Du hast es innerhalb der 24 Stunden Oslos Fensters getan. Die Klausel deckt nicht nur den Moment der Übertragung ab. Sie schützt vor Manövern in letzter Sekunde. Und du hast diesen Wortlaut selbst abgezeichnet. Seat 4, recht unter Eck. Zeitstempel 1243 or am 19. Februar. Waren deiner Vorstandssitzung im vierten Quartal. Brians Gesicht verzog sich. Niemand ließ so etwas. Ich dachte, die Rechtsabteilung war nur gründlich. Meredith suchte nicht einmal mit der Wimper. Das waren wir. Blattert zu der Seat, aber flog sie und suchte sichtlich zusammen.
Hergat. Sie hat außerdem ihr Vollständig Kündigungsakt innerhalb von 90 Minuten nach Verlassen des Gebäudes in Ehren Patel und Sarah Clark übermittelt. Es gibt digital Spuren, die belegen, dass sie drei intern Kanäle benachrichtigt hat, nach Beaver ihre Abteilung überhaupt Austritsmemo hochgeladen hat. Karen Stias ein Erstix Locken aus sie, hat das geplant. Meredith sah in die Augenbrauen hochgesiegen. Sie hat geplant, sich nicht beraben zu lassen. Ein großer Unterschied. Zurich im Café lehnt sich Victoria in ihrem Stuhl zurück. Es war dieses selten, elektrisieren Gefühl, Rechtfertigung, aber nach in Schweigen geholt. Der Moment, Kurs Beaver die Welt siget, das du recht hattest. Die Pause vor dem Sturm, du begrieft, dass es gleichen die falsch Richtung regnen word. Handy samt Erniet. Von Sarah Clark. Betreff. Zeitplan für die Verbreitung der Wortlaut der FYI-Klausel. 11:07 Uhr. Meredith hat den Klauseldati und den Vergütungsausschuss und den externen Rechtsbeistand weitergeleitet. Die Dinge entwickeln sich schnell. Nicht jeder ist glücklich. Bleib wachsam. Victoria tippt ein Kus Antwort. Verstanden. Sag mir Beskied, wenn sie versuchen, etwas rückwirken zu ändern. Ich hab die Versionhistorie für Jed's Dokument. Dan schloss sie ihr E-Mails, auf nicht ein Kreuzworträtsel ab und mat sich in die Arbeit in einem Wort mit 7 Buchstaben für poetisch Gerechtigkeit. Bearkjing Brian nun auf und ob wie Hawkes der Schaden? Meredith blattert durch ihr Notizen. Die Standardabfindung Betrug $4 million. Klausel 11 sie sieht einen Multiplikator auf Basis der verbleibenden nicht unverfallbaren Aktientil vor, zuzüglich einer Strafzahlung bei vorzeitiger Kündigung und triftigen Grund sowie Schadensersatz, falls ein Schiedsverfahren anstritt. Gib mir ein grob Schätzung, schnauzte 6, 5 sagt mit kaltem Blick, voraussetzt, drängt nicht auf mehr. Brian want sich in Karen. Du hast gesagt, das Wort Geld sparen. Karen Stimme war kaum mehr ALLES flüstern. Das sollt es auch. Sie saßen schweigend da. Melt Brian. Na gut. Bietet ein Abfindungen. Etwas Saubers. Die Haft davon. Ein Vertraulichkeitsvereinbarung. Was auch immer nötig ist. Meredith rührt sich nicht. Sie hat es bereits abgelehnt. Was meinst du damit? Sie hat nie ein Einigung gebeten, sagt Meredith. Sie hat nicht einmal Einschlichtung gebeten. Sie hat nur die Klausel, die Zeitstempel und die Unterschrift vorgelegt. Karen schluckt schwer. Was zum Teufel will sie dann? Und das war die Frage, nicht wahr? Denn Victoria hat nix gebeten, was bedeutet, dass sie bereits wusste, dass sie es nicht musst. Die zu zum Konferenzraum schlug sowie ein Sardeckel. Drinnen sank die Temperatur 10 degrees Celsius, und das lag nicht in der Klimaanlage. Meredith Lou, die Leitende und Waltende Unternehmens, stand am Kopfen des Tisches, den Blick scharf, den Kiefer angespent. Sie trug Wedger übliches Gerichtsseelachel nach ihren Lippenstift mit dem typischen Unternehmenscharm. Sie trug Kriegsbemalung, subtle, aber unverkennbar. Brian, Karen und der Gesamtvergütungsausschuss saßen bereits, das Wasser unberührt, die Notizblock ungeöffnet. Die Still war so dick, dass man mit einer Gabel hat umrühren können. Lassen Sie uns eins klarstellen, begann Meredith, sag einen Stapel gedruckter Dokumenti aus einer Lettermap und nalt auf den Tisch wie Buesmittel in einem Strafprozess. Das ist kein Missverständnis. Es ist kein Vershend der Personalabteilung. Das ist ein Ticken Zeitbaum, deren Zündschnur war selbst angesendet haben. Brian lehnt sich zurück und versucht, cool zu bleiben. Hormal, war wissen, dass lar macht, aber blufft. Sie war schon immer dramatisch. Sie blufft nicht, schnauzt Meredith lauter, ALLES Judgment urtet hat. Und das ist kein Drama. Das ist Vertragliche Selbstmord. Sie auf nicht die Map, sag ein einzeln Seat heraus und schab über den Tisch zu kehren. Seat 6 den Nachtrags zum vierten Quartal. Den Unterschrift. Karen schaut nicht einmal hin.
Ich have nicht Jeed Ziel Jellison. Du hast Jeed Ziel mit deinen initialen Versen, Worf Meredith ein. Und Brian auch. Habt beide Klausel 11c unterzeichnet, einschließlich der Formulierung zum Aktivierungsmultiplikator, der Klausel zum Unverfallbarkeitszeitraum und der Auslösers für die Konstruktivkundigung. Konstruktivkundigung, wiederholt Brian mit Gerens älter Stern, bedeutet, dass sie unter Umständen entlassen haben, die darauf abzielten, die Zahlung einer vertraglichen Verpflichtung zu vermeiden. Erklärt Meredith. Was in den Augen des Gesetzes dasselbe ist, wie wegen dieser Verpflichtung zu entlassen. Karen, aber wir haben wegen der Umstrukturierung entlassen. Wir haben den Bonus nicht erwähnt. Genau das ist das Problem, sagt Meredith. Es gibt keinen dokumentierten Grund, kein Leistungsmangel, kein disziplinarischen Vermerk, kein bei der Personalabteilung eingereicht Begründung für die Entlassung. Wir haben 23 Stunden vor einer geplanten Aktionausübung ohne Grund aus dem Haus begleitet und dachten, das wird ihren Bonus ungültig machen. Was es tatsächlich bewirkt, war, dass Jeed finanzielle Besicherung, die in dieser Klausel verankert hat, in Kraft trat. Sie want sich in den Restaurants. Nun, mein Herren, mein Damen, das war nicht nur ein schlecht Entscheidung. Das war ein 6,5 Millionen Dollar Auslöser, verpackt in Arroganz und abgeführt wie ein Startschuss. Eins der Ausschussmitglieder Rospert sich. Ist das über das Durchsetzbar hinaus durchsetzbar? Meredith sagt, have Zeitstempel, Backups, E-Mail-Verlauf und Merida. Ihr Kundigung wird in turn 37 Minuten, nachdem ihr Klauseln directs, und Compliance-Abteilung Obermittel hat, eingereicht. Das erweckt rechtlich und öffentlich den Anschein einer Vergeltungsmissnahme. Brian vermeldet etwas vor sich hin und schab seinen Stuhl zurück. ALLES, wolle hinausgehen. Meredith hab ihr Stimme. Setzen sie sich. Start. Hat noch nie so mit ihm sprechen hören. Meredith ging langsam zum Touchscreen am Kopf des Tisches, tippt einen Befehl und rief ein Dokument auf dem A80 Bildschirm auf. Die Geschichte, Digital Unterzeichnet Original Beteiligungsvereinbarung. Sie zum Herren. Klausel 11c. Im Fall einer unfreiwilligen oder konstruktiven Kündigung innerhalb von 24 Stunden vor einem geplanten Zeitpunkt der Aktienübertragung hat der Betroffene Anspruch auf eine vollständige Beschleunigung der Übertragung, ein sofortige Auslösung zum aktuellen Marktwert und eine zusätzliche Entschädigung in Höhe der 1,5 Fachen Grundholz. Auf ein Schiedsverfahren kann nach alleinigem Ermessen des Mitarbeiters verzichtet werden. Es herrscht ein Still, die so laut war, dass droht. Zum Teufel hat dies Klausel Dynamit? Flüstert jemand. Meredith tippt nicht. Ein Unterschriftsseil füllt den Bildschirm. Vorstens Vorsitzender Lawrence Straighten. Der Raum stiess ein Kollektiv Stonen aus Brians Augen weiteten sich. Moment mal, Lawrence hat das unterschrieben. Das hat Meredith sagt. Damals im Jahr 2019, Beaver were die Serie B Finanzierung abgeschlossen hatten, hat Victoria dies Klausel ALLES Absicherung gegen Personalabwanderung verfasst. Lawrence war der Meinung, dass fair sei, angesichts Rolle beim Aufbau unserer frühen Compliance-Infrastruktur. Sie blieb jahrelang unberührt, und jetzt wird uns das BIP eines kleinen Landes kosten. Karen, kaum mehr ALLES flüstern. Warum haben wir das nicht bemerkt? Merediths Stimme senkt sich zu todlicher Ruhe. Weil nie das Kleinstück gelassen habt. Du warst zu sehr auf Schlagzeilen und Handeschütteln fixiert. Währenddessen schrieb Victoria ihren Fluchtplan vor aller Augen. Mit tint und denen Initialen. Der Ausschuss rutscht unruhig hin und her. Schließlich wagt jemand zu fragen. Gibt es ein Losung? Meredith schüttelt den Kopf. Kein Sober. Wenn wir jetzt versuchen, uns zu einigen, signalisiert das should. Wenn wir vorgericht gehen, verlieren wir. Wenn wir sagen, kann die Sachen den Vorstand skalieren. Wenn wir versuchen, die Entlassung nachträglich zu rechtfertigen, hat Versionskontrolldaten zu jedem Dokument, einschließlich deiner, Brian.
Gesichert in ihrem persönlichen Rechtsarchiv. Sie ist dir seit dem Moment, als sie dir ihren Ausweis überreicht, sein Schritt voraus. Brian sagte in seinem Stillzusammen, was will sie? Meredith starred innen. Sie will gar nix. Das ist der Thiel, denn du immer noch nicht wusstest. Sie braucht nix. Sie hat bereits gewonnen. Der Anruf kam am Nachmittag, waren Victoria allein im Dachgarteners Wohnhause saß. Handy vibriert einmal, dann noch einmal. Sie konnte Namen nicht, aber sie wusste. Wers war. Noch beaver sie den bald skirmberut. War ein ganz bestimmt Art von Unternehmen Spanik, die nur aus den obersten Etagen kam, die Art, die durch Glas und Stahl und Baustrukturen vibriert. Sie nahm beim zweiten Klingelnub, ruhig wie immer. Victoria Owens, sagt sie und nippt in ihrem Tee. Victoria, sagt die Stimme, kol und gefasst, aber in den Randern leicht angespent. Hier ist David Halpern. Aus dem Vorstand Lachelt sie Schwach. Halpern hat eins direkt, diskret und mit Genignullen, sie innehalten zu lassen, ein Stell bei einer Konkurrenzfirma angeboten. Hat schon immer ein gutes Jesper dafür gehabt, wenn einem Unternehmen die Warmacht lag, und sie vermietet. Das genau das der Grund für diesen Anruf war. David, sagt sie herzlich. Wem verdenk ich die Ich komm gleich zur Sache, sagt Hattest du vor, Klausel 11 sie auszulösen? Sie suchte nicht einmal mit der Wimper. Sie haben Michigan gekündigt. Ich hab nur dafür gesorgt, dass ich ein Papierspur hinterlassen habe. Ein Date, nachdenklich still. Sie ließ sie hängen. Ich hab die Klausel gelassen, sagt schließlich. Die Anerkennung, den Zeitstempel. Alle gesagt ist das einer der saubersten Risikoskeilt, die ich je in einem Anreizpaket eingebettet gesehen habe. Ich hat gut Mentren, sagt sie. Einig davon in deinem Vorstand. Lachte leise vor sich hin. Kein Freude. Bewunderung. Geschnert mit furcht. Brian beharrt immer noch darauf, dass ein vers hen war. De bin ich mir sicher. Karen behauptet, sie have den Multiplikator nie verstanden. Sie hat jene verstanden, zweimal zu unterschreiben und own, aber profund durchzudrücken. Victoria hat auf das Memo geantwortet, das sie am 14. Dezember gestrickt hat. Ich hab die Formulierungen fett markiert und unterstrichen. Ihr Initialen stehen am Rand, mit Zeitstempel. Merida intakt. Christ, murmelt David. Ein weiter Pause. Dan meldet sich ein ander Stimme im Hintergrund. Gedampft, aber eindringlich. David. Sie hat nicht nur die Ausstellung ausgelost. Es gibt einen sekundären Multiplikator, deren das Eigenkapitalwertverhältnis gekoppelt ist. Have geredet, nu berechnet. Victoria wertet und losch dem Durcheinander, ALS where ein Symphonie. 6 Familien. Sagt die Stimme, möglicherweise mehr, abhängig von der Marktwertnebortung zum Zeitpunkt der Kündigung. David meldet sich wieder. Unser CFO hat geredet bestätigt, was die Rechtsabteilung befürchtet hat. Aufgrund der Verweises der Klausel auf nicht unverfallbar Aktientil und der 1, 5, Fachen Multiplicators liegt den Ausstellung tatsächlich über 6 Millionen. Victoria antwortet nicht sofort. Sie beobachtet ein Taub, die im Geländer auf und auf Schritt, ALS Word sie ihr eigen Vorstandssitzung leiten. David, sagt sie ruhig. Du rufst nicht in, über die Ausstellung zu diskutieren. Du rufst in, die Folgen abzuschätzen. Ich ruf in, gaber zu, weil Karen gleich den Wolfen zum Fraß Vorgeworfen wird und Brian so tut, ALS kann das Hielen nicht hören. Meredith will einen Vergleich, aber du hast noch nix unternommen. Kein Gegenangebot, kein Stellingnahme, kein Anwalt. Warum? Victoria lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. Weil ich es nicht muss. Ich hab Michigan und die Regeln gehalten. Ich hab das Buch geschrieben. Sie haben nervös dass ich nie auftort have. Es zu überbieten. David atmet tief und leise aus, sie werden ein Schiedsverfahren beantragen. Sie können es beantragen.
sie. Die Klausel gibt mir das Alleinermessen, es Abzulehnen. Ein Verfahren, suchte sie mit den Schultern. Sie werden verlieren. Die Unterlagen sind wasserdicht, und das Wissen sie. Deshalb hat Meredith sich nicht direkt gemeldet. Sie verschafft sich Zeit, in der Hoffnung, dass ich zurückschreck. Das wirst du nicht, sagt leise. Bis jetzt noch nicht. Leises Lachen. Weißt du, Victoria, du kamst mir immer so gefasst für Diözese Gesellschaft vor. So methodisch. Aber wenn ich mir das hier so anschau, wird mir klar, dass du nicht ruhig warst, weil dir das Feuerfeld. Du warst ruhig, weil du wusstest, wo jede Zunschner vergraben war. Deshalb haben sie Michigan eingestellt, sagt sie. Und deshalb hatten sie Michigan nicht führen sollen. Es wird für einen Moment still in der Leitung. Dann sagt David. Ich nehme an, du wirst irgendwann die Welt einschalten. Das habe ich bereits vor 3 Jahren getan, sagt sie. Und ich habe Klausel 11 sie verfasst. Klick auf Anruf finden, sie grinst nicht. Sie triumphiert nicht. Sie blickt einfach in den Himmel und sah so, wie die Wolken über sie hinwegziehen. 6 Millionen waren an der Punkt. Nicht wirklich. Es ging darum, dass sie ein Imperium auf ihrem Rücken aufgebaut hatten und dachten, sie konnten es unter sich wegtreten, und dass dies Konsequenzen hat. Aber Victoria war nicht wetend. Sie war Praxis. Und die Precision trifft immer Ziel. In der Chefetage herrscht Totenstill. Unnatürlich still. Die Art von still. Die Manner bekannt. Wenn die letzte Champagnerflasch gelert ist und die Gemand endlich bemerkt, dass der Boden brennt. Alle waren herbeigerufen wordens. Kein Tagesordnung, kein Kaffee, nur ein hastig einberufener Führungskraft treff, der nach einem Jerksprozess ALLES nach einer Besprechung rock. Brian saß am Kopfen des Tisches, den Kiefer angespent, die Arm verschränkt wie ein Teenager, der nachsitzen muss. Karen saß zu seiner Linken, sicklich zitternd, vor sich einen Notizblock. Auf dem nix anderes stand ALLES das Wort verteidigungsfähig in 5 verschiedenen Handschriften. Der Finnensvorstand war kreidbleich. Die Personalchefin sah ALLES Word sie Karriereentscheidung, die sie seit dem College getroffen hat, noch einmal überdenken. Und die einzige Person, die zielstrebig handelt, war Meredith Lou, die leitend und wollten und der Zeit die einzige Watchsehen im Raum. Sie ließ das Paket wie einen Hammer auf den Tisch fallen. Sie haben alle Klausel 11 sie gelassen, begann sie. Aber lassen Sie Michigan sie ein let's mal vorlesen, damit es kein weiteren Missverständnis darüber gibt, was gerät geschehen. Sie war nicht auf Erlaubnis. Im Fall einer unfreiwilligen oder konstruktiven Kündigung innerhalb von 24 Stunden vor einem geplanten Ereignis zur Ausübung von Aktienoptionen hat der Betroffene Anspruch auf eine vollständige Entschädigung in Form einer vorzeitigen Ausübung von Aktienoptionen in Höhe 1,5. Fachende Grundschuld sowie auf damit verbundene Schadensersatzungen. Berechnet gemäß dem vorabgenehmigten Leistungsprämienplan. Der Arbeitgeber wird sich auf ein Schiedsverfahren im Fall einer nachweislich boswilligen Kündigung. Sie schloss die Akt, nahm langsam ihr Brill ab und want sich in Brian wie ein Executionskommando, das sich für den ersten Schuss aufstellt. Brian, ihr Stimme war leise und brach. Bitte sag mir, dass du sie besollt hast. Brian blinzelt. Entschuldigung, Meredith richtet sich auf. Sag mir sofort, dass du den Bonus ausgezahlt hast, beaver die Kündigung wirksam Word. Rutscht auf seinem Stuhl hin und her. Wir haben sie gekündigt, beaver unverfallbar Word. Darum ging es ja. Es Word still im Raum. Mein Gott, flüstert Meredith. Ich mein, fug der hinzu. Handflatschen nach oben. Wenn wir sie entlassen, beaver der Bonus unverfallbar Word, müssen wir in nicht sollen. So laufen dies Dinge. Das weiß doch jeder. Nein, schnaust Meredith laut Jenig, das Karen Zusammen sagt. So glaubst du, dass es läuft. Dies Klausel wird nicht geschrieben, Einzahlung zu vermeiden. Sie wird geschrieben,
Den Mitarbeiter genau vor solchen Manövern zu schützen. Der Finnensvorstand blickt nun auf, mit gequälten Augen. Sie haben bereits ein Mittelung über die Absicht erhalten, Schadenersatz einzufordern. Sie kam vor 2 Stunden. Anwalt hat ein beglaubigt Erklärung mit Belegen, Zeitstempeln, internen E-Mails, einfach allem eingereicht. Brian schnappt. Na UND? Wir verhandeln gegen Anspit, die Haft nien. Meredith sagt, man verhandelt nicht mit Gemandum, der einen Geladinen Vertrag in der einen Hand und die einen Sonder in der anderen Halt. Sie muss nicht reden. Sie muss nur worten. Und Gerade jetzt verlangt der Vorstand zu erfahren, warum sie ein Kündigung ohne rechtliche Prüfung oder Dokumentation eines triftigen Grands innerhalb des Zeitfensters einer Schutzklausel genehmigen. Brians Grinsen verschwand nun. Okay. Also sollen wir den Bonus. Im schlimmsten Fall 4 Millionen. Meredith want sich and den CFO. Sagen sie es ihm. Der CFO mot grimmages Gesicht. Angesichts der Nubrek Nungen der Eigenkapitalanteil, der Leistungsauslöser und der Multiplikatorklausel Stias Karen Sticks Flustern aus Multiplikator, der CFO nickt. Sind nicht 4 Millionen, sondern 6,5, und das nach vor Schadensersatz. Brian lehnt sich in seinem Stuhl zurück, ALS hat in Gerade Vorschlagemer getroffen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Sie hat sogar das Sitzungsprotokoll aus der Q4 Sitzung vorgelegt, in der du ihr Bedenken bezüglich der Klausel öffentlich zurückgewiesen hast. Meredith folgt hinzu. Wir sprechen hier von einer Papierspur, die genauso gut mit Blut geschrieben sein konnte. Brian sah sich und Word sich plötzlich bewusst, dass niemand zu seiner Verteidigung aufstand. Der VP of Operations räuspert sich. Also, was passiert jetzt? Meredith holt tief und langsam Luft. Nun. Der Vorstand prüft den Vertragsbruch. Wird wahrscheinlich ein vollständige Auslösung in Victoria Erzwingen und über eine Entschädigung abstimmen. Wenn ALS boswillig einstuft, want sich in Brian und blickt ihm direkt in die Ziel, wird dich persönlich haftbar machen, Karen sa ALS wird sich gleich übergeben. Die personalen Begen lies, ihr Sachen zusammenzupacken. Der Finnensvorstand reibt sich die Schläfen, ALS versicher, die Realität seinem Schädel zu pressen. Brian fand endlich seine Stimme wieder. Sie hat das geplant. Sie hat uns ein Fall gestalt. Merediths Augen verrenkten sich. Sie hat sich abgesichert. Und du bist direkt in die Klauen gelaufen, wo denen dich gewarnt hat. Sie hat es nicht verheimlicht. Du hast es nur gelassen. Es wird wieder still, dies Malkalter. Schwer, die Art von still. Die man in den Sonnenspurt. Dan auf nicht die Sekretärin de Vorstands sagen die Ter. Mit weit aufgerissenen Augen. Entschuldigung, sagt sie. Der Vorsitzende bittet alle ihre Anwesenheit. Sofort. Meredith rührt sich nicht. Sie want sich let's mal und Brian. Das war kein Feller. Es war ein Meisterklass, und du hast Prüfung nicht bestanden. Dan stand sie auf, nahm die Vertragsunterlagen und sich und ging hinaus, ohne auf ihn zu warten. Brian rührt sich nicht. Karen hielt den Atem an. Die Wolf hielten nicht mehr. Sie waren im Gebäude. Die Skyline vor Victorias Hotelzimmer in Austin bestand nur Glas, Kronen und Urgias. Jetter Term versucht, den Naxen zu überstrahlen. Wie bei einem balkanigenen Wettbewerb Stall. Sie stand barfuß auf dem Balkon in einem Bademantel. Der Meer kostet ALS die mit ersten Wohnung. Das Telefon in der einen Hand, cooles Glas mit etwas gefahrlich Blumigem in der anderen. Ein Benachrichtigung pieps lies ihrem Posting. Betreff, Vergleichspaket Archer und Finnensdaten vom externen Rechtsbeistand im Auftrag de Vorstands, Anong. Engeltige Vergleichsvereinbarung, Zahlungsbestätigung. 6.58 $6.250 und 0 Cent bit Prüfen und die Unterzeichnete Vertraulichkeitsvereinbarung innerhalb von Vorktigen zurücksenden. Keine fettlich Bekanntgabe ohne ausdrücklich Zustimmung de Vorstands. Sie auf nicht die Vertraulichkeitsvereinbarung nicht. Das war nicht nötig.
Die sollen standende. Die Zollung warekt. Der Schaden war bereits angerichtet. Ihr alte Firma hatte es nicht einmal geschafft, das ganz reden. Kein Pressemitteilung. Keine Ankündigung einer neuen Ausrichtung, nur ein Stillsaberungsaktion, gettert ALLES Umstrukturierung. Karen war bereits weg, hat gekündigt, neue Möglichkeiten für das Unternehmensinternet zu verfolgen. Jetter im Unternehmen wust, das es ein Nedentod war. Was Brian betraf, der Versitzt Wardens war, das war der Begriff, den SI Walton. Geruchten zufolge leitet a Non-Innovationsinitiativen in einer new geschaffenen Abteilung, die Wedger über ein Budget nach über ein Büro verfügt. Let's wosch hat eins ehemaligen Teammitglieder ein Foto seines neuen Demenschilds geliakt. Der Rofstand, Executive Liaison, Internal Alignment. Übersetzung. On Zeremonie ins Exil gestrikt. Victoria beantwortet kein der Voicemails. Nicht die von Meredith, nicht die von Sarah. Nicht einmal David Halperns in letzter Minute Angebotens Frieden Sanjbet, sie mit einigen Beraten in Kontakt zu bringen. Sie braucht ihr Handschlag nicht. Sie hat bereits ihr Unterschriften und war sehr beschäftigt mit Treffen mit dem Führungsteam von Westridge Capital, das sie eingeflogen hat, nachdem es direkt gehört hat, wie sie einen CEO mit einer einzigen Klausel zu Fall gebracht hat. Sie stellten sie nicht für eine bestimmte Position ein. Sie boten einen Platz am Tischen. Partnerkarriere, Strategieabteilung, Autonomie, Kapitalbeteiligung, ein Stift, nicht nur ein Unterschriftsseil. Aber Hut abhängig es nicht Verhandlungen. Hut abhängig es einen Schlussstrich. Sie setzt sich auf ein Liege und Pool auf dem Dach, legt die Fuss hoch und mot ein Foto. Sandfarben fließen unter ihren Zehen. Ein Drinkstand neben aus dem ein lächerlich garneter ragt. Im Hintergrund glänzt die Stadt wie ein millionenschwer Entschuldigung. Sie auf ihr Nachrichten, scrollt, bis sie die letztgespeicherte Nummer aus Zeit bei Archten fand. Der Vorstandsvorsitzende tippt einen Satz. Klausel 11c, Ziel 22. Dan folgt sie das Foto bei. Kein Bildunterschrift, kein Emoji, nur das Letztwort. Ziel 22. Falls es Geman Vergessen hat, das war der Schlusssatz der Klausel, geschrieben in ihren eigenen Worten, nachdem die Rechtsabteilung nach zwei nachlichen Telefoneten und einer Flash Wein erlaubt hat, den Wortlaut anzupassen. Die Nichtinhaltung der hieren enthaltenen Bedingungen stellt nicht nur einen Vertragsbruch dar, sondern einen systemischen Fehltritt, der Wiedergutmachung, aber profund und Reputationsschäden nach sich zieht. Sie hatten es abgesichert. Brian hat sogar über die Formulierung geschmunzelt. Nun hatten sich die Krallen von Anfang bis Ende wie ein Theaterstück abgespielt, das sie still inszeniert hat. Sie drückt auf Senden, sah zu. Wieder Bildskirm verblast, nem einen weiteren Schluck von ihrem Drink und Zoom erst 10-mal seit Jaren spurt ses. Kein Reich, kein Genugtuung, nicht einmal Sieg, nur Klarheit. Sie hat die Bruch nicht abgebrochen. Sie war mit der Urkund in der Hand von gegangen, hat das Land darunter verkauft und innen Miet für die Asche berechnet. Weiland Denk für Schauen, hinterhaltigen Senioren. Abonniert den Kanal, damit die Kaffee kann weiter kocht. Your ex-Kollegen werden nicht wissen, wie ihnen geschieht.